staying calm and focused amidst chaos, where everything is swirling around life and death, is indeed the key to being a successful nurse and providing a quality care in the emergency department. Providing emotional support and maintaining a continual dialogue with a patient and her family is a vital part of supportive care and addresses the patients. After a long stay in the hospital, the patient became stable with the efficient care of nurses and got discharged. நர்சஸ்க்கு ஜென்ரலாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். ஆனால் எல்லாருக்கும் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. எஸ்பெஷலி வெரி ரேரான டிசீஸ் கண்டிஷனோட வர்ற பேஷண்ட்ஸை டயக்னோசிஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பதிவு செய்ததுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்களுக்கு கிடைச்சிது. நைட்டிங்கேல் இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக நர்சஸான எங்களையும் அத்தஸ் ஆக்கியிருக்காங்க. For the first time in India, we had this opportunities to write our stories and experiences as article, which became a part of Kauvery's medical journal. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு, அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட. இந்தியாவோட ஒரே நர்சஸ் பேஸ்டு மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸோட ஆத்தர்ஸ் என்ற பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் வி வேர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். காவேரியில் எங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்போஷர் அண்ட் ட்ரைனிங் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுத்துச்சு. ஆர்டிக்கல் எழுத சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன், எங்கள் சப்ஜெக்டில் நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆன டைம் என்னால் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா என்னோடய ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸ் எல்லோரும் என்னை ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஜான்சன் சிண்ட்ரோம், a case report, R. Shanti, nursing in charge, Kauvery Hospital, திருநெல்வேலி. இதை படிக்கும்போது அவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது. By sharing, we show how much we care. Happy Nurses Day.